So whatever topic we discussed yesterday, just revisit the topic, go through the topic. If you have doubt, you can ask me meantime. Others also, they will join in the class. So far, 12 students are joined. Anyway, just remind them to join quickly. We have to start the second topic in first unit. It's very important topic, finite automata. We'll have to solve more problem on the finite automata. Recently, we joined the classes. We discussed discuss about the finite automata only. We solved some of the problem on regular expression. All are interconnected only. It is not a tough one because already 3-4 recently we attended 3-4 classes, so it may be full only because we are talking about going to study some basics of finite automata. So this will be very easy if you attended this recent classes properly with me. So today is a very important topic because so far what we studied about prerequisite for the subject to understand some of the mathematical relations important so that the subject will be easy. And last yesterday session we solved one of the problem in the induction using induction principle. The same kind of problem it might be solved in discrete mathematics, so you can take many problems to solve in induction using the induction principle. There are two methods we discussed yesterday. One is the induction, another one is reduction. There are two methods we discussed. My voice is clear? If it is visible, someone can answer me. If it is visible, in the chat message. Okay, very good. Arishadan, Aishwarya, Shanmugha, they replied me. Okay. So let us practice this finite automata. We'll use the JFLAP tool also for the practice today. It is very important tool that that tool we can use for practice. Practice in the sense we can whatever the problems are there that you can simulate in the JFLAP tool itself. Then you can easily understand. So JFLAP tool we can use. So today also I'll show you how to design DFA and NFA epsilon also. Discuss today. Okay. Okay. So others can join in time. We'll start the class. So finite automata. Yesterday we discussed. Finite automata. I given some introduction to finite automata. What is finite automata? What is theory of computations, which we discussed yesterday? What is theory of computation? What is the use of the theory of computations? We discussed last class also. We discussed. What is your answer? Theory of computation means to solve the problem. To solve the problem. So I told you there are two categories, main categories. Finite automata. Another one is formal analysis. These are the very important topics which is there in the 5 units. You will be studying these two topics, all covered in 5 units only. Formal languages also you will be studying. At the same time, you are also studying the finite automata. The finite automata, I told you already,
For example, let me say one example. So we are experienced with many languages like C, C++, English, and even you can talking in Tamil or some other language. What is that? These are the languages. Using these languages, how we can verify how this is the Tamil languages, how it is. We can recognize this is the English language like this. Everything we are speaking. So you can consider you are a finite automata. You human being is one of the machine. One of the machine is experiencing but by experiencing these particular languages. When you speak English, then you can recognize somebody can recognize you are talking English. How it is possible? Because he knows grammars and he knows what is English, everything. So when I speak that particular language, then he can easily recognize that one. So that is the kind of thing we are doing here. So we have a language that is formal languages. That language we have to verify in one of the finite automata. So finite automata is like this only. So we are doing this Java programming, we are doing C, C++, web technology. There are many languages we are doing. So where we are doing these languages in the computer only. So all the languages, what we can do, that languages we can take to computer, there we can implement. We are giving input to the computers only. So that is computer, you can say it's one of the automata. So automata is a mathematical model. Usually here we have a component or it is a physical machine we can say, but it was the concept for last 50 years. It was a concept last 50 years. It was studied as a science. That is called theoretical computer science. Now everything we are seeing as a practical one. If you see mobile computer, mobile also one of the small computers, and you can take. There are many components. Tablet is there, and laptop is there, and there are other components also available. ATM machines are available, and there are embedded systems. There are many embedded systems we are seeing. Everything is considered today is that you are seeing everything is practically. You can touch and feel. You can use it properly. You can use it and experiencing the particular component like this. Everything is a practical component. So everything, if you now you are seeing everything, whatever seeing nowadays, everything it was a concept of last 50 years. It was a problem of last 100 years, 50 years ago. Last 50 years it was a problem. So now you can some of the problem you found a solution, some of the problem still it is an open area where you can do the research. So that is what the theoretical computer science. You study already design analysis of algorithm. There are many algorithms are there. You can measure this complexity of the algorithm, time complexity, space complexity, and then power complexity. Like this, there are complexities there. Why this complexity? We have to analyze that algorithm to find whether it is efficient solution or not, or what is the time taken to give the efficient solution. Something you are analyzing the performance. So there are some algorithm which you cannot get the solution also. You cannot get, you will get partial solution only. That is still it's a open problem. They are finding the solution, but it is not suitable solutions. So like this, there are a lot number of problems are there. N number of problems are there. We need to find out the solution. How we can find out the solution? You have to go with some approach, some new approach, some of the later, some of the innovative approach you have to apply to get the solutions. So that is what the idea of this, why this finite automata and then this theoretical computer science is used. Even one of the theoretical computer science subject is available for ME also, because this is a very important subject, because it is a combination of mathematics and then computer concepts. When you study big data, there are so many statistical concepts you have to study. Meantime, you have to study about the machine learning algorithm. So everything, the mathematical background is very much required for the engineers, just for the calculation, for the analysis purpose. Whatever you are studying, that mathematics is very important. That's why it is you are studying the mathematics along with your curriculum. So here also this theory of computation also, most of the place you see you will be using the mathematical notations only. So that is why the first unit, first topic we studied this mathematical proof. So whichever we are going to use in all 5 units that we discussed before itself. Now let us start this introduction to finite automata machines. So finite automata, formal languages. There are two things you have to keep remember. One is finite automata. Finite automata, which is the abstract model, it's a mathematical model to verify the language. Very simple to understand. What is finite automata? Finite automata, it is a mathematical model. You just assume that finite automata means what? We will draw this one. What is that? States.
We'll start more number of states according to the problem. In the states, we'll verify use whatever language is given, that language is accepted or not accepted. That is finite automata here. It is a modeling concept, simulation concept, right? And what is formal languages? Formal languages, which is a language where we can verify in the finite automata. If the language is accepted in finite automata, it is called regular languages. Very simple to understand. No need to muck up or memorize from the subject. In finite automata, which is deterministic finite automata, there is a non-deterministic finite automata. There is a non-deterministic finite automata with the epsilon moves. So the three types is there in finite automata. On all three, we'll verify one of the language called regular language. Regular language. That language will verify, because this is how you can say this regular language. Any language, if it is accepted in the finite automata, that language is called the regular language. Simply you understand. Either way you can understand very simply. First regular expression, then regular language. After that, you'll be verifying in the finite automata. Very simple. This word you can keep remember in your mind. RE, regular expression. From this RE, you will be generating the regular languages, RL. Then from there, you can verify in the finite automata, FA. So RE, bidirectional arrow, RL, bidirectional arrow, finite automata, FE, FA. That's all about the first and second unit. So RE, bidirectional arrow, RL, bidirectional arrow, FA. So that's all concept. Very simple. When you can write on the note itself. So you have to study regular expression, you have to study regular languages, then you have to study finite automata. So this is only the first 2 units. When you are see, we can study separately, no problem. Regular expression you can study. You need to follow your book also. You can take some of the materials. You can study what is regular expression, some concept. It is not things you have to only depend on the book itself. And what is regular languages? You can practice so many MCQs, so many online materials you can study. Then finite automata you can study. Anyway, the question will be, this you have to think and give an answer only. It will improve your logical thinking. Any problem is given based on your knowledge only. You can give the solution. It is not one you can mark up and give a solution here. You cannot memorize anything here. If you have a practice to solve any problem by using finite automata, that is more than enough. Any problem is given, you can solve. First and second unit, you have many problems only. You will get many problems, which is very familiar. A number of even number of A's, and then A followed by B, B followed by A. Then you will get numbers like this. A 100 is a substring, and it does not be substring 101. And multiplication of 3, multiplication of 5 need to be accepted in finite automata. Like this, you will be studying the many problems like this only. If you know the logic, you can quickly draw the diagram. Otherwise, you will be taking much time. What is the difficulty in this subject? You know something the problem easily, but when you're putting in the model, it is somewhat difficult. You will be getting confused. So many basic mistake you will be doing, or so many fundamental errors. Somewhere you may be making a mistake. That is why we are asking you to practice many problems. Then when you sit in the examination, you can easily solve the problem. Only difficulties in this subject, there are problems which we know the steps also, but when you're writing in the paper or when you're solving this problem, it will take times. Even it's a simple problem, when you follow the steps, it will take times. So that is why the problem. Sometimes most of the students have got failed in this subject, and then sometimes they are thinking about the problem and getting the good solution. Best solution is maybe the problem, because they may give the solution which is not a suitable solution. Maybe it's a partial solutions. So like this also is there. So that is why I'm asking everybody. This is a very important subject. Once you know how to solve problem for the finite automata, 3 types of finite automata, then this subject is very easy. That is why this unit again I'm taking. So I am asking this students, please just follow me, and we can practice some of the problem. 1 or 2 problem if you are able to solve without any basic doubts. If you solve, then this subject is very easy. So this is very important topics. So all of you listen to me, and then you just keep follow me. We'll solve this. I will discuss whatever problem. The same thing you can solve it in the JFLAP tool also. So today is a very important class. You have to join and learn the things. And still some more students, 15 students have joined. Yesterday, last class 23. I think 23 students have joined out of 27.
only for I think. So remaining some more students need to join. Just remind them. If you have a group, just message them, ask them to join this class so that we can practice some problems. It is very easy. They will simply sitting and ask. Sometime we can ask the friends. கொஞ்சம் பேர் அட்டன் பண்றாங்களா அவன் கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளா ஏதாவது விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க. Somewhere they're wasting their time. But as your friends, just 1 hour you are sitting in front of the system, learning for your career only. So it is very important. So tell them the remaining other students need to join. Otherwise, inform your faculty, class advisor. Somebody is there. Who is your class advisor? Can you type on the chat box itself? Someone can inform your class advisor. Another 5-6 students need to join. Just send the message parallelly. That will happen. They will talk to the students and they may ask them to join the class. Who is a representative from your class? Who is a representative? Third CSE. Who is your representative? Third CSE. Someone can type the representative name. No representatives. Class leader. Someone may be representative, no? Nobody? Shanmugha, can you type here? Who is your representative? Oh, you only. Good, Shanmugha. You have to just remind them. Any group is there, just remind them. They have to join the class. The special class you are taking. If they are absent, then taking the class waste only. Hmm? Okay. Okay, now 19 students are joined. Okay, anyway, you send the message and listen to me. Then meantime they can join the class. Okay. So finite automata. So contents basic definition: finite automata, deterministic finite automata, non-deterministic finite automata. These are the topic we will discuss today. And already you know it's abstract machines. I given so many It is abstract model with the discrete inputs and outputs in it. A system which forms a finite automata is called finite state machines. So what is finite machines? You know, this is to accept discrete inputs. They accept discrete input and process it. Finally, you get the output. That is finite automata, or it is an abstract model with the discrete inputs and outputs in it. A system which forms a finite automata is called the finite state machines, finite state systems. So finite automata means what? It is a mathematical model or it's an abstract model to produce the output by getting the inputs. By using the inputs, it is producing the output. Very simple form you can take. It is to bring the outputs, or it is process the inputs and give the output. That is the finite automata. And there are 3 types in finite automata. One is non-deterministic finite automata, deterministic finite automata. Another one also there, non-deterministic finite. This epsilon moves, which we can discuss in the end of the PPT. So NFA, DFA, NFA epsilon. So these two you have to remember. NFA. Just a minute. Why the screen coming like this?
So this one you see recognize the regular language only developed by Scott Robin. Scott Robin developed regular language. He's one of the scientists. You can remember some of the scientists' names here. One is Alan Turing. Chomsky is one of the scientists. He invented languages, the hierarchy of languages. He only suggested. And then this Scott Robin, he introduced the regular languages. So like this, there are some scientists you have to remember. And you know, Charles Babbage is there, and then you can know this Ada Lovelace is there. So there are many scientists, computer scientists. Just Google it, and you have to study about our field experts. That is very important, right? And here you see received input as a string delivers no output exception indication. It is used for decision making problems. So decision making is very important now in this field because we have a problem, we have a constraint conditions. From this condition constraints, we have to see, we have to take some decisions. So here even number of A's and even number of B's, when you say you have to take some decision, how we can take the decision. If that reach to the final state, then the particular language is accepted. That is a decision making. Otherwise, you cannot take a decision anyway because it is not reached to the particular final state. Then it is not a recognized languages. So that is why this particular what is the importance of the finite automata, which will give you the which will support you or help you to take decision on the languages. Limitation: recognizing only simple languages. Finite automata can be designed only for decision making. Here the limitation is the finite automata, which will recognize, which will remember only one input at a time. If here we use the state, what is the use of the state? State to remember at present inputs. At present, what is the input is given, that can be remembered by the particular state. So that is what here also we use the state, right? So next, applications of the finite automata. Applications of the finite automata. Here you see this. So what are the applications are there? Tools to design lexical, text editor, pattern matching, file searching, text processing, this and all. You see this text processing. Look at this one. The next 5 tuples you have to remember. 5 tuples you have to remember. I'll open the JFLAP tool also. Meantime, we just go through this topics. I'll open this JFLAP tool so that we can practice now. So JFLAP tool you have to download. JFLAP, you see this in your Google itself. You just put it JFLAP 7.1 version. You just put it there. You'll be getting this jar file that you can download. Look at here. JFLAP 7.1 version. Free download. You'll get this file. JFLAP software is there that you can download. Once you download this file, see here the steps are there. So before downloading, before installing this, no need to install. Only this zip file only. This zip file you take it and put it in one of the column. And before that, you see this in your system Java compiler. Java is there or not? If Java is not there, then you have to install Java. Java minimum 1.4 is there. If it is there, this will work. So you just look at your machine. If it is there, then you just download this file and keep it there. So the thing is, the jar file need to be opened in your system. If it is not opening, then there is no Java. So Java is there, then automatically you just right click and run this file in Java platform. Then automatically you will get the window. So that is what you have to practice. This is the one you have to follow. Once you download it, you will get a folder like this. Look at here.
will get folder like this. You just right click it. If you see, previously I installed Java setup, and if it is there, then it will be going there, and you see this open with Java platform. Now save this. You can see this particular window here. You will be getting this one, right? Here you have to click Finite Automata. So this will be opened. I will just stop sharing, go there and open this one. Everybody seeing this window? Someone can answer me. Now can you see this JFLAP tool here? Yes, okay. Now I'll tell you again with the same finite automata concepts by using these diagrams. So now we see very simple language we can take and verify in finite automata. So 1 0 need to be accepted. 1 0 need to be accepted. So here you see this is selection tool. This is the state. Just select, click it and click here where you need a state. Just click it here. Then another state record here. Just click it here. Now I need to draw the design the finite automata to accept 1 0. 1 0 is one of the language. I'm consider 1 0 is one of the regular language need to be accepted. So I draw 3 states. I select this tool, and this state I make it as a initial state. So always when you draw the finite automata, one state should be initial state. There is only one initial state. Keep remember, this is what the basic I keep you to understand all the time. So basic is always very important to study higher level concepts and all. So always only one initial state, and there are more than one final state possible in finite automata. So here, so how I make this one is initial state, just right click here and make it initial state. And this one I make is as a final state, right? Only one thing, you are selecting the tool, select panni, just right click on this. So you can put it this one, initial state, this one you can say is a final state. Now I can click this arrow. So I want to recognize this particular machines 1 0. Now from key 0 to key 1 by reading the input symbol 1. From key 1 to key 2 by reading the input symbol 0, because 1 0 need to be recognized. Now see this 1 0 it's accepted. Whether it's accepted or not, you can verify. You can verify here. How we can verify? Just see this step by step. You can, if you want run, you can, if you want to understand, you can run. 1 0. I'm giving this 1 0 to whether it is accepted or not. I have to verify on this diagram. So step for 1 it is going to key 1. For the 0 it is going to end of the states. Now the program is over. So now 1 0 is accepted. It's clear or not? This is called finite automata. This is what your diagram is. Entire 5 units you will be trying like this diagram only. Understand this one? So you have to draw machines like this only. This is called finite automata. Just keep remember. So what is finite automata? அப்படின்னு நீ யோசிச்சிங்க அப்படின்னா இதுதான் ஃபைனட் ஆட்டோமேட்டா. நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மிஷின்ஸ் ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் we are trying design, just we are designing time this machine like this only. I'll repeat it again, Shanmugha. You just asked me one time, repeat it, sir. Okay. If you want to delete this one, you can delete it, no problem. Using this symbol, you can delete this one. See, if you want rather, if you want to practice, see, this is one of the practice tool only, because theory competition only the subject, you don't have any practical syllabus subject. To understand these concepts, we are using one of the JFLAP tool. JFLAP tool, you can design the NFA, you can design TFA, you can design NFA epsilon, also booston automata, also you can draw the Turing machines. Whatever finite automata is there, you can this automata tools are there. This under automata. Common name is automata. Under this automata, we have a different types of automata. One is the deterministic finite automata, non-deterministic finite automata, non-deterministic finite automata with the epsilon move,
The next one is push-to automata. Last one is Turing machines. These 5 automata will study in the subject. That's all. Automata one side. Another side, what will study? Formal languages. Formal languages, regular languages, context-free languages, recursively enumerable languages, recursive languages. These languages only we study here. There are other 2 languages and automata is there. So that and all we will not study. It is not and all. It's not in our syllabus. Mealy machine, more machines. That and all not in our syllabus. Only in our syllabus. Keep remember again. I am telling. So finite automata. There are 3 types: deterministic finite automata, non-deterministic, non-deterministic epsilon moves, then push-to automata, and theory. This one Turing machines. It may be a very new terms for you, but when you attend this subject, then you can get familiar of this particular terms, right? Now see what I'm doing here. I'm trying very simple diagram, designing the machine, finite automata machine to accept 1 0. The 1 0 is a string. 1 0 is a string or God. It is you consider this one is a regular language. Regular language always like this only. A plus b whole power star. It is a regular language. It's an expression. A simple mathematical expression is called regular expression. From this a plus b we can generate the languages. So another point I told you, that is what very important, that regular expression, regular language they have to tell you now. So now you see this, if you put a power star means, already last class maybe I told you this one. Regular language, regular expression means what? Regular expression means, just a minute. Sorry, some power interruptions. So I'll draw this diagram now. Just a minute, I will tell you this. And before drawing this, some basics you have to understand, right? That is what the regular expression and regular languages I have to tell you this, because you know this regular language and regular expression very important to understand this finite automata. Because finite automata, it is a form, it is a tool, or it is a model where you have to verify your regular languages. So that is why you have to understand this regular expression, how it should be. Regular expression, a regular language means how it should be. That you have to understand first. Then you can understand this languages. First, in any problem is given, for the problem you have to write on the regular language. When you write the regular language, then only you can easily draw the finite automata. So this, you know, this and all you have to understand clearly. Because if you are not knowing this particular order, then it is not easy to understand. So what I'm telling you, this first you understand regular expression. That regular, how it will be the regular expressions, I'll tell you this one. Just wait a minute. I'll open another word so that you can understand. My voice is clear? Is it visible? Okay.
1 minute. I'll show you this regular expression, regular languages, how it should be. Then you can understand, right? Then we'll draw this one. Finite automata is very easy. Okay, you'll be studying this regular expression languages in the second unit. This one is very important. This basic is very important to understand this regular languages, how we can try this one. So now see this. See this one. So this is, look at this one. See this. This is a word 0, 1, 1. This is one of the word. So this one is, see this. Here we study this pi symbol. See this. This alphabet have a 0, 1. Using the 0, 1, we can generate the language. 0 means 0, 1 will be taken. So 0 means empty lambda symbol. It's a null symbol. Anything if you put 0 1 power 0 or 2 power 0, it is an empty symbol we'll have to consider. If it is 1, 0, 1 like this only. If it is 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0 like this only. This is called clean closure. So there are two things we have to understand here. Clean closure, another one is positive closure. The clean closure means a power star. A power star means it is one of the regular expression. A power star, it is one of the regular expression. Right? So in this A power star, what are the languages? This is a regular expression. From this regular, how many languages we can generate? A power star. A, the place of star means here 0 or more. A power star means it is in the place of star. What we can understand, star means 0 or more. If you put a plus a power plus, it is 1 or more. This is what the basic you have to understand. A power star means you have to put 0 or 1, 2, 3, 4 like this only. If you put a power 1, what is the values? A, one time, it is occurrence. It is the occurrence of particular values. A is the values is a one time occurrence, 2 time occurrence, 3 time occurrence like this only. Now if you put 3 means A will be occurred 3 times. So that is what idea of this regular expressions. So A power star is one of the regular expression. Now it is visible. Is it visible now? Yes, okay. So now look at this one. These two make you to understand. Then we can draw the finite automata very easily. Because what is regular expression? From this regular expression, we have to take the regular languages. So regular expressions is very simple to understand. A power star is one of the regular expression. We can generate the regular language. For example, a power 0 means null symbol, empty, you have to take. A power 1 means it is A, only 1 A you can take. A power 2 means 2 A you can take it. A power 3 means 3 A can be taken. So like this, the A values will be taken like this only. First one is empty symbol, then A like this only. So that is what here we see this example, sigma equal to 0, 1. 0, 1 means if we explain, this is sigma power star. Sigma power star. So here empty symbol. First one is empty symbol. Why this empty symbol is taken? This is 0 power star, 1 power star, 0 power 0 empty. 1 power 0 star 0, it's empty symbol only. So empty symbol. After this 0, 1 will be taken. So 0 power 1, 1 power 1, 1 taken. Next is 0 power 2 means 2 0 will be taken. So like this. If you take because 2 means you can take 4 times. For example, if you take power 2 when you put this 2 symbol, the 2 symbol 2 power 2, it is 4 times will be repeated. It will be repeated 4 times. So that is what the idea of this, this clean closure. So now anyway we'll be studying this regular expression, regular language in the second unit.
So the first unit, what we have to practice only to draw the finite automata. Only to we draw the finite automata. So that finite automata, for the finite automata, what we have to use? We have to use the regular language. That regular language, how we can generate the regular language from the regular expression. So that is why. So what I'm telling this, you have to understand, because I didn't teach you the basic, because this is a special class for you, because already I taken so many basics for that batch. All other three colleges I taken. So for you, this is the first session for you. That's why I want understand these basics first. Anyway, these things we'll discuss in the second and very in depth. But before that, drawing the finite automata, you have to understand we are using the regular language. The regular language in the form only, in the form of 0, 1 or a, b. For example, triple A we can take even number of ways and even number of b's. When you take, there are 2 A's, 4 A's, 6 A's will take. If you take even number of 0 means we'll take like this only, right? Now you see, I will draw this diagram. I will practice this one in the final JFLAP tool itself. Just listen to me. Another state, another states. Here what I have to do, 10 to be accepted, 10 to be accepted. So I'm making this state as a initial state, and this one I am making is a final state. Then I have to draw the diagram from here to here. I have to draw the arrow. That is 10 need to be accepted. Then another I'm drawing here. That is 0. So now you see this 10 is accepted here, because it's a starting state. Your statements, this is initial state means what? This state will remember only one input. All of you listen to me. இங்க என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட்ங்கிறது என்னன்னா, இங்க ஒரு இன்புட் சிம்பிள் கொடுத்தனா அந்த இன்புட் சிம்பிள் மட்டும் தான் அது வந்து will keep in the memory. இது வந்து ஒரே ஒரு இன்புட் சிம்பிள் தான் ரிமெம்பர் பண்ண முடியும். Also there is a transition for a single input only. அதே மாதிரி Q1ல நான் 0 கொடுக்கும்போது இது Q2 போகும். That is the use of these states. States you study in the operating system la padichiruveenga, the state, new state, and then waiting state, like this. What is the use of the state? State அப்படிங்கிறது it's the particular level, the particular present state scenario, something is happening. So now this is a state. In this state we are giving the current input symbol 1. For the current input symbol 1 there is a transition. இங்க key 0 ல இருந்து key 1 க்கு மூவ்மென்ட் இருக்கு. How it is moving from key 0 to key 1? By reading this one input symbol. அதே மாதிரி Q1 ல இருந்து Q2 க்கு போகணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு இன்புட் சிம்பிளை ரீட் பண்ணா மட்டும் தான் போக முடியும். இங்க ப்ளீஸ் லிசன் டு மீ. 10 அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரிங் வந்து அக்செப்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம வந்து மிஷின் டிரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஃபைனைட் ஆட்டோமேட்டா வந்து நம்ம டிரா பண்ணணும். So when you design machine like this அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், அந்த 10 அக்செப்ட் பண்றதுக்கு நம்ம completely we have to give a design. So how we can give a design? So we have to draw the design. We have to draw the states first. So key 0 ங்கிறது first state, Q1 ங்கிற second state, Q2 ங்கிறது third state. இது இனிஷியல் ஸ்டேட்ல 1 கொடுக்கும்போது Q1 க்கு வரும். Q1 ல 0 கொடுக்கும்போது Q2 க்கு போகும். இந்த லாங்குவேஜ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுச்சா பண்ணல அப்படிங்கறது எப்படி வெரிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா, if it is reaching to the end of the state, 10 கொடுக்கும்போது இது end of the state போனது அப்படினா போச்சு அப்படின்னா it is வந்து accepted. Otherwise it is not accepted. So that is the finite automata. That is the finite automata. So now look at this one. Now we can verify. You can go to the multiple run. Here you see this 10 is Q, will be accepted. If you give 01 will not be accepted. Why? Because run this input, 10 is accepted, 01 is rejected. Why? This particular machine I designed to accept only 10. For example, in your computer, the int keyword need to be recognized. Only int when you take the first letter is I, then it will move to the next state.
When you read the n, now n is alphabet, then it is moving to the next state. When you read the D, then it is going to the end of the state. So like this only, your computer is recognizing so many keywords and so many keywords here. And there is, you know, that alpha numeric that is converted into ASCII values. That ASCII values should be processed inside the system. So here you see, so everything computer need to recognize whether it is a valid keyword or not valid keyword. That was the concept previously. That was based. There are many problems solved through like this only. But now here we see this. I want to design a machine to accept even number of ways. To accept even number of ways. One or two example, if you listen, you can easily understand. Look at here. Just look at here. Even number of ways. Even number of ways. So first year it's going here, and second year it is coming here. Look at here. This one I'm making as a initial state. This one I'm making as a final state. Look at here. So first year it is going even number of ways, no? So even number of ways, you're gonna make it this one. This one is make it as a final. You have to make it as a initial state. This is possible here. Yes, is it possible? So first A is going here, and second A is coming here. Why I'm putting this is in the final state? Because even numbers need to be accepted. Even numbers are another 2 A's, 4 A's, 6 A's to be accepted. So அந்த மாதிரி நம்ம வந்து டயக்ராம் இப்போ ஈவன் நம்பர்ஸா அக்செப்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுடைய வந்து டிசைன் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் இனிஷியல் ஸ்டேட், இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேட். இந்த மாதிரி பண்ணலாம். திஸ் ஒன் ஆஃப் தி இட் இஸ் அ பாசிபிள் ஒன். So you can make one state as an initial state, also it is a final state. So first A கொடுக்கும்போது it is going to Q1 state. அங்க second A கொடுக்கும்போது it is coming to the final state. Now 2 A's are accepted. So A I'm giving here, it is going to Q1, second A is coming here, third A is going here, fourth A it is going here. So it is accepted. And sixth A, so fifth A is going here, sixth A it is accepted. Eighth A, seventh A is going here, then you see this A is coming here. 10 A's, 9 A is going here, 10 A is coming here. So all the input symbol is accepted here. All the even number of A's. Even number of A's, 2, 4, 6, 8, 10, 12, all even numbers are accepted in particular machines. This is what the logic you have to think. What is your what is your work here? Some problems are given. For the problem you have to design machine like this only. This is very important, the first and second unit. Like this, many problems are given. There is multiple of 3 need to be accepted in the machine. You have to design a finite automata like this one. So now you see, you can verify this one. You just run this one, multiple run you go. You can clear previous input. Now I'm giving 2 A's, and I'm giving the 4 A's, and I'm giving 6 A's. I'm giving 1 A also. 1 A whether it is accepted or not accepted. 1 A அப்படிங்கிறது என்னது? It is not a even number. It is a odd number. Odd number should not be accepted in our design. இந்த மெஷின்ல வந்து 1 A அக்செப்ட் ஆகக்கூடாது, அதே மாதிரி 3 A அக்செப்ட் ஆகக்கூடாது. ஏன்னா இது எல்லாமே odd number. What is the design I have done here? What is the machine I designed here? That is the even. That is a machine to accept even numbers. That is to accept even numbers. So that is why I designed like this only. So now you see here, write this out, you can understand now. AA accepted. All are listen to me. Please listen to me this particular design. The basic, once you understand, there no need no other understanding other concept is very easy. So that is why I'm making you to understand this one. So what is how we can design, we can draw the finite automata. It is called transition diagram. Once you understand this particular diagram, we can study other theoretical part very easily. 5 tuples is very important. 5 tuples are very important. That you have to study when you understand this diagram. Regular expression you can study from this diagram. Regular language you can study from this diagram. Once you understand this one. So all of you listen carefully. Now see this. Even number of A's need to be accepted here. So what I've done here. So AA it is accepted. 4A accepted. 6A accepted. Single A not accepted. You see this? When this is a Q0 is a state. இங்க நான் A கொடுக்கும்போது what happened here? It is going to Q state. ஒரே ஒரு input symbol தான் கொடுத்தேன்.
key one வந்து final state இல்ல. எந்த ஒரு symbol வந்து final state reach ஆகுதோ அந்த symbol தான், that particular string only accepted. Keep remember, this is another important principle you have to keep in your mind. Any string you want to verify, any string you want to check whether it is a valid string or not valid string, it should reach to the final state. If it is not able to reach to the final state, then that string is not a valid string. That is not a regular language, in particularly in finite automata. So that concept you have to keep in mind. So if you take the language, if you want to verify in the finite automata, if it is reaching to the end of the state, then the language is accepted. Always students are always I'm telling, this is a very important thing you have to remember. Sir, இது வந்து நம்ம even number of years நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். நான் ட்ரா பண்ணும்போது இது ஈவன் நம்பர் ஏஸ் நான் எப்படி அக்செப்ட் பண்ண முடியும்? இது ஃபைனல் ஸ்டேட் போனா மட்டும்தான் இட் இஸ் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஏஸ். ஃபர்ஸ்ட் இயர் இங்கே வருது, செகண்ட் இயர் இங்கே வருது. ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? ஈவன் நம்பர்ஸ். தேர்ட் இயர் இங்கே போது, ஃபோர்த் இயர்க்கு வந்தது. அப்போ 4 years ஆல்சோ அக்செப்டட். ஃபிஃப்த் இயர்க்கு இங்கே போது, 6th இயர்க்கு இங்கே வந்தது. ஸோ அகைன் இட் இஸ் கமிங் டு ஃபைனல் ஸ்டேட் ஒன்லி. ஸோ 6 years அக்செப்டட். ஆனால் யூ செக் திஸ் ஒன் ஏ கோயிங் டு நான் ஃபைனல் ஸ்டேட். இது ஃபைனல் ஸ்டேட் இல்லை. ஸோ அப்படி போதுன்னா இன்புட் ரிஜெக்டட். அடுத்து 3 year பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இயர் இங்கே வருது, செகண்ட் இயர்க்கு இங்கே போகுது, தேர்ட் இயர்க்கு இங்கே மூவ் ஆகுது. ஸோ போகும்போது இங்கே இது ஃபைனல் ஸ்டேட்டா இல்லை. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங் ரிஜெக்டட். இதுதான் வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். புரியுது எல்லாருக்கும்? இதுல உனக்கு டவுட் வரேன், சார் இதையே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா why it is made as a initial state and final state? Because as per the logic, இந்த லாஜிக் படி தான் நான் சால்வ் பண்ண முடியும். இந்த ஈவன் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் அண்ட் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்றதுக்கு மீன்ஸ் I can do like this only. So is there some other way to solve this problem? You can try. It is your own logic. You have something different knowledge, something different logic for you. If you have, then you can try some other method, right? Okay. Another example. Let's look at this one. I want to draw the machine. Multiple of 3 need to be accepted. By interpreting this multiple of 3, I will consider 0. If you take 0, 3 0, 6 0, and 9 0, 12 0 like this need to be accepted here. That is the problem. So problem is given, you draw the finite automata, deterministic finite automata to accept the string which is multiple of 3. Multiple of 3. Multiple of, see first whatever and the problem is given, first thing for the problem you have to write down the languages. If you write language clearly, then you can draw the this particular finite automata machines easily. Otherwise it is difficult. First you confirm the language, you write the language confidently for the problems. For example, now I say the even number of ways. For the even number of ways means what? This is a statement is given. அப்போ ஈவன் நம்பர் ஏஸ் என்ன, 2 years, 4 years, 6 years அப்படின்னு எழுதிட்டீங்கன்னா உனக்கு வந்து இந்த ஃபைனட் ஆட்டோமேட்டா வந்து நீ வரையும் போது ஈஸியா இருக்கும். இட் இஸ் ஆல் த பேசிக். ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ ஆர் லிசனிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டேர்ம்ஸ். ஸோ அப்போது இந்த இனிஷியல் அந்த பேசிக் வந்து புரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஃபர்தரா நம்ம வந்து ஈஸியா மூவ் பண்ணி அதர் சப்ஜெக்ட் அதர் டாபிக்ஸை படிக்க முடியும். அதனால தான் அகைன் ஐம் ஸ்ட்ரெஸிங் ஆன் திஸ். திஸ் இஸ் வாட் த ஃபைனட் ஆட்டோமேட்டா. The entire 5 units you will be drawing like this diagram only. This is called transition diagram. Even you will be drawing in boost down automata, you will be drawing in Turing machines. For something the tuples are different. 5 tuples, 7 tuples will use. Somewhat extended concept will study. But thing is, all 5 units, the basic is here only. The basic is here only. How to draw finite automata for particular problems. That should be very clear. That should keep in your mind also. All are listening to me? Right. So now the multiple of 3. So multiple of 3 I have to check here. Now see this multiple of 3 means 3 zeros should be accepted, 6 zeros should be accepted, 12 zeros need to be accepted. About what my languages, now I confirm my languages. So 3 0, 6 0, and then 8 0. 3 0, 6 0, 9 0, 12 0 like this only. But now first what is the design I have to do? I told you, I used to tell this one again and again, because you already confirm the language. Out of this language means what? Collection of words only. Collection of words only. Because my problem is like this, even multiple of 3s.
30 I taken, 60 I taken, and then 90 I taken, 12. These are the words. This collection of words are called the languages. Here you see the meaning. This is called languages. What is available inside the language? Words are there. In English statement, what is there? You have framed sentences. What is available inside the sentence? There are number of words. So collection of words only is constructing the giving the language. Here also like this only. We have a words. That words will take it and verify in the finite automata, right? Now look at this one. How to design first 3 zeros only. Initially it is 30. Now see this 30 need to be accepted. So I am considered this one delete. Now look at here. Select this tool. Initial. This one is make it as a final state. So now out of my 4 file words in which I am checking the first word whether 3 zeros accepted or not accepted. See this 0 0 0 accepted. Next 60 need to be accepted. 3 next is 6. 1 first 0, second 0, third 0. Next fourth one, fifth one, sixth one need to be accepted. So what I am doing here 1 2 3 fourth 0 இங்க வரும்போது அதை நான் வந்து I am taking 2 here, forwarding here. Just look at here. I am taking from here to here. You can try this something like this, no problem. See this first 0, second 0, third 0, fourth 0, fifth 0, 6 0 is accepted. Like this 9 0 is accepted, not just verify. 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, fifth 0, sixth 0, seventh 0, eighth 0, ninth 0 is accepted. So 3 is accepted and 6 is accepted, 9 is accepted. Like this, any numbers you give in multiple of 3, all are accepted here. You understand what how I am designing here? This is called finite automata. This is deterministic finite automata. I'll tell you later what is deterministic finite automata and non-deterministic finite automata. But try to understand how to draw the or how to design a machine. This is a very important question. The 11th A and 11A part B. This is 3 questions or 4 questions will be given like this only with a problem statement. You have to design the deterministic finite automata. If you understand the deterministic finite automata, then NFA is very easy. NFA epsilon is very easy. I'll give you next class some basics on the regular expression, regular language also. Then we can draw the non-deterministic finite automata and NFA epsilon also. When you cover these three topics, then the first unit is over. DFA, NFA, NFA epsilon. Because these are the major topic. You have to understand, right? So far, any doubt is there? So far, any doubt is there? Yes, Sriram Hariharan, no sir. Amir Khan B, no sir. Okay, you got clear idea, no problem. Okay, good, very good. You just install the JFLAP tool and practice. You can visit Google. You just put it in the Google DFA problem. You'll get many problems. So simple idea. இந்த மாதிரி idea இருந்தா போதும். If I just read out the problem and understand the logic. என்னன்னு தெரியல. அப்புறம் மேம் சொல்ல எப்ப நான் இவன் கேட்டுட்டு இருந்தானா மேம் சொன்னாங்க நான் கேட்டுட்டு எனக்கு எப்ப எதுன்னு தெரியலங்கறான். போய் வந்துட்டீங்க. ஃபர்ஸ்ட் போய் என்ன? நாங்க வந்து தெரியல. அங்க வந்துட்டா. ஃபர்ஸ்ட் தானே இந்த இது ஃபர்ஸ்ட் போய் என்னடி? பாபா
ஆமா கவிதான்னு இருக்குமே அதான் போயம். Shanmugha speaking now. Okay, one more problem we can solve here. One more problem. We have a class up to 12:15. Just look at the another problem here. This is clear. Now we didn't check this one now. Input now. We'll have to check some inputs here. Just look at the inputs. Test. You just go to the multiple run. Clear this previous inputs. Now give this 000 60. We give some of the numbers like this. Whether it's accepted or not, I don't know. If it is in a multiple of 3, definitely accepted, otherwise not accepted. I didn't count this 0. 1 0 not accepted because it's not multiple of 3. If I give 90, it's accepted. Run these inputs. Look at here. 30 accepted, 60 accepted. It is rejected. Why? Because it is not multiple of 3. You just count the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 is correct. Multiple of 3. 8 and the 324 is coming. Again, you just count the values. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 is coming. It's not 24. 24 is coming, then it should be accepted. Right? If 23 is coming, so it is not accepted. 0 not accepted. 90 is accepted. So that is the idea here. Understand? Is there any doubt is giving inputs here? Is there any doubt on this? Send the chat message again, please, sir. No doubt. Okay. I'll explain. No problem. Again, I have to explain. Now it is audible. The same problem I have to explain. Just yes, correct. The same problem I have to explain. Okay. Look at here. Multiple of 3. So multiple of 3. What is the problem? The problem itself is given. Multiple of 3, you just assumption, the assumption they will give. That is, you have to consider, you have to interpret binary string. You
you have to interpret as a binary string for the alphabet 0. For the alphabet 0. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா 0ங்கிறத alphabet எடுத்துட்டு you just design the DFA machine to accept multiple of 3. Multiple of 3 means the 0 will take 30, 60, 90, 12 like this only. It should be accepted in the particular machines. But we have to think. So how we can design the particular machine to accept that 30, 60, 90, 12 like this only. எப்போவுமே டிசைன் பண்ணும்போது you have to take the simple language. இதில் நான் பார்க்கும்போது 3 தான் சிம்பிள் லாங்குவேஜ். நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து 3க்கு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டிசைன் பண்ணணும். 3 டிசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் ஐ ஹவ் டு அப்ளை தி 6 அக்செப்ட் ஆகலையா, ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஐ ஹவ் டு மேக் சேஞ்சஸ். 9 ஐ ஹவ் டு செக் 9 அக்செப்ட் ஆகுது ஆகலைன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் பண்ணணும். தென் ஐ ஹவ் டு ஃபினிஷ் தி ஃபைனல், ஐ ஹவ் டு கிவ் தி ஃபைனல் டிசைன். ஸோ நவ் லுக் அட் திஸ் ஒன், வெரி சிம்பிள். Just move it. Quickly I'm doing drawing 1, 2, 3, 0, 0, another 0 here. If you are not giving any values, you will take null symbol. So I'm doing this one. I'm taking here 0 and here 0 and here to here 0. Now this one you make it as a initial state. Just click this box enabled and click this box enabled. This is a final state. Now 0, 0 is accepted. 3, 0 is accepted. Now it is clear. 0, 0 is accepted. Now I know first design what I done, which is a very simple languages. அதுக்கு வந்து டிசைன் பண்ணிட்டேன். 0, 0 accept ஆச்சு. அடுத்து நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன், 6 எப்படி accept ஆகும் அப்படின்னு நான் செக் பண்ணும்போது 1, 2, 3 இங்க 4வது 0 வரும்போது நான் இங்க கொடுத்தேன் அப்படின்னா 5 போய் அக்செப்ட் ஆயிடும். அதுக்கு பதிலாக நான் வந்து ஒரு 0, 4வது 0 இங்க வரும்போது again forwarding to the particular state, key1 ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுறேன். அப்போ 4th 0 வரும்போது இட் இஸ் கமிங் ஹியர். அப்போ இங்க இருந்து 5th 0க்கு இங்க போகும், 6th 0க்கு இங்க போகும். ஸோ இது வந்து என்னன்னா இந்த ஸ்டேட்ல இருந்து இந்த ஸ்டேட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இங்க நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அந்த இன்புட்டை ரீட் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்டேட்ல இருந்து இந்த ஸ்டேட் மூவ் ஆகும். தட் இஸ் கால்ட் டிரான்சிஷன்ஸ். அப்போ இங்க நான் Q1ல 0 கொடுத்தேன்னா இந்த ஸ்டேட் போகும். இந்த ஸ்டேட்ல இந்த ஸ்டேட் மூவ் பண்றதுக்கு நான் ஹவ் டு கிவ் ஒன் இன்புட் சிம்பிள். அது அக்கார்டிங் டு மை ப்ராப்ளம், அக்கார்டிங் டு த கண்டிஷன்ஸ் ஐ ஹவ் டு கிவ். Q2ல இருந்து Q3 போனா ஐ ஹவ் டு ரீட் திஸ் 0 இன்புட் சிம்பிள். நவ் 6 டு பி அக்செப்டட் அப்படின்னா நான் Q3 வந்துட்டேன். இதுக்கப்புறம் 4th 0 நான் ரீட் பண்ணும்போது எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போறதுன்னு நான் திங்க் பண்றேன். ஏன்னா எனக்கு 6, 0 அட்டன் பண்ணணும், அக்செப்ட் ஆகும். நான் இங்க போனேன் அப்படின்னா 5, 0வோட ஸ்ட்ரிங் அக்செப்ட் ஆயிடும். அதனால நான் இங்க போனேன்னா 6, 0ல அக்செப்ட் ஆகும். ஏன்னா 4th 0க்கு நான் இங்க போயிடுறேன். இங்க இருந்து 5th 0 எடுத்துக்கிறேன், 6, 0 எடுத்துட்டு அக்செப்ட் ஆயிடும். So that is why I'm drawing the diagram from here to here like this. 1, 0 is coming like this. இப்போ இங்க வந்தது. For the clarity, select this tool and keep this one up and keep this one down. ஈஸியா இருக்கும். இப்போ 6, 0 அக்செப்ட் ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா எல்லாமே அக்செப்ட் ஆயிடும். ஸோ 1, 2, 3, 4, 5, 6th 0 அக்செப்டட். இப்போ 9, 0 செக் பண்ணா 1, 2, 3, 4வது 0க்கு இங்க போகும், 5வது 0க்கு இங்க போகும், 6வது 0க்கு இங்க வரும், 7வது 0க்கு இங்க போகும், 8வது 0க்கு இங்க போகும், 9வது 0க்கு அக்செப்ட் ஆயிடும். See, this is our design. Now it is clear. It's clear. Right. So like this, another design we can design. Now I'll take another problem like this. For example, 1, 0 to be a substring. I have to design a DFA to accept the string which contains 1, 0 as a substring. 1, 0 as a substring. 1, 0 as a substring meaning என்ன? நீ 0, 1 காம்பினேஷன்ல எந்த ஸ்ட்ரிங் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அந்த ஸ்ட்ரிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 0, 1 அது சாரி 1, 0 அப்படிங்கிறது சப்ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கும். 1, 0 அப்படிங்கிறது சப்ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கும். Try to understand the problem. I have to take the alphabet. Alphabet இங்க வந்து என்னன்னா சிக்மா தான் alphabet சொல்றோம். அது பாத்தீங்கன்னா alphabet பாத்தீங்கன்னா 0, 1. இந்த 0, 1ல I have to take the combination of any values 0, 1, 0, 0, 0, 1, something you can take. When you take the string, you have to see the condition. There should be 1, 0 as a substring.
பிகினிங்லயோ அல்ல எண்ட்லயோ 10ங்கிற சப்ஸ்ட்ரிங்கா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ஸ்ட்ரிங் இஸ் அக்செப்டட். திஸ் அனதர் ப்ராப்ளம். இப்போ இதில் நான் என்ன ஃபர்ஸ்ட் மேஜரா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, 1 0 தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் அக்செப்ட் பண்றதுக்கு நான் ஹேவ் டு ட்ரா தி டிசைன். அதுக்கப்புறம் தான் ஃபர்தர் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஹேவ் டு see. Further requirements and have to see is when 10 is coming in the beginning or some of the 10 is coming at the last, what will happen. Then I have to extend my design. So first design I have to do for basic things. That is 10 is should be a substring. Substring na you understand the meaning. Substring na enadhu நம்ம எடுத்துக்க ஸ்ட்ரிங்ல ஏதோ ஒரு சைடுல ஃப்ரண்ட்லயோ ப்ரீஃபிக்ஸ் ஆர் சஃபிக்ஸ் யூ கேன் டேக் இட் மீனிங். எனி பிளேஸ் தேர் should be 10 இருக்கணும். அதுதான் என்னோட ஸ்ட்ரிங்கோட கண்டிஷன். ஸோ நான் இப்போ ட்ரா பண்றேன். First I am drawing this one. 10 should be accepted. Look at here. 1 0. It is accepted. Now look at the one. This is the final state, and this one is the initial state. Sorry, this one is initial state. Now 10 is a substring. For example, if I am taking this 0 0 1 0, 0 0 1 0 accept on 0 0 1 0 accept ஆனா, இப்போ this is new one. இது நீ உனக்கு இந்த மாதிரி தெரிஞ்சு பண்ணிக்க மாட்டீங்க. இப்போ நான் இந்த இடத்துல 0 போட்டா என்ன மீனிங்? இந்த மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி வந்தா என்ன மீனிங் அப்படின்னா, எனி நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ், எனி நம்பர் ஆஃப் ஜீரோ. இது வந்து எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி இருக்குன்னா 0 பவர் ஸ்டார். 0 பவர் ஸ்டார் அப்படின்னா இதான் கிளீன் க்ளோசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிளீன் அப்படிங்கிறது ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட். He is a computer scientist. He invented this clean closure. Clean closure na 0 power star. I told you already that meaning of star 0 or more occurrence. 0 power, if you give 0, empty symbol. If you give 1, 1 time 0 occurrence. 2 means 2 time 0 occurrence. 3 means 3 time occurrence. About it is a loop, self loop. It is any number of zeros. Empty zeros இருக்கும். 0வே இல்லாம இருக்கும். இல்ல 1 2 3 4 like this lakhs கணக்குல 0 இருக்கும். அதனால எவ்வளவு 0 வந்தாலும் இதே ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும். இது மீனிங் என்னன்னா, இங்க 1 0 வந்தாலும் இதே ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும், 2 0 வந்தாலும் இதே ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும், 3 0 வந்தாலும் இது செல்ஃப் லூப். இங்கேயே சுத்திட்டு இங்கே தான் இருக்கும். இப்போ some of the string I taken 0 0 0 1 0, it should be accepted. 3 zeros here only. Now last 1 and 0, it is going to the end of the state. So this is accepted. Sometime if there is a 1 year, இப்போ now you have to think. இப்போ நீ வந்து you have to design a machine. இந்த மிஷின் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் should accept 1 0 as a substring அப்படின்னு இருக்கும். நம்ம மிஷின் டிசைன் பண்ண போறோம். அப்போ there are possibilities here. Possibility என்ன, 1 வந்து இன் பிட்வீன் வர வாய்ப்பு இருக்கு, 1 இங்க வர வாய்ப்பு இருக்கு, 0 இங்க வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா 0 1 காம்பினேஷன் தான் நம்ம எடுத்துக்க போறோம். Sometimes they are giving the string 0 1 1 1 1 they are giving. 0 1 1 1 கொடுத்தாங்க அப்படின்னா 0 1 இனிஷியலே அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து அக்செப்ட் ஆகும். ஏன்னா 0 1 சப்ஸ்ட்ரிங் சரி, நமக்கு வந்து 1 0 வரணும். அப்போ 0 1 1ங்கிறது சப்ஸ்ட்ரிங் இல்ல. 1 0 1 0 1 0 1 1 வந்தா கூட அக்செப்ட் ஆகும். அப்போ அப்படி அக்செப்ட் ஆகும். அப்போ இங்க வரும்போது 1 0 1 0 here, it is coming here. இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறேன்னா 0னா இங்கே தான் இருக்க போகுது. ஏன்னா எப்படி நான் இங்க இருந்து வரும்போது 0 1 0 சப்ஸ்ட்ரிங் ஆல்ரெடி வந்துருச்சா, இதுக்கப்புறம் எத்தனை 0 வந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, ரைட்? எப்படி இருந்தாலும் I have to come from the initial state to end of the state. Listen to me. சில டவுட் இருந்துச்சுன்னா நல்லா பாருங்க. நான் இங்க end of the state வரணும்னா கண்டிப்பா நான் ஸ்டார்டிங் பிளேஸ் இதான் இனிஷியல். இங்க இந்த பாத் வழியா தான் நான் வர முடியும், வேற எதுவும் எனக்கு பாத் கிடையாது. ஸோ எனிதிங் ஐ எம் கமிங் ஹியர். இங்க 0 ரீட் பண்றேன், இல்லை இங்க நான் 1ல இருந்து ரீட் 1 தான் வருது அப்படின்னா 1 0 1 0 0 இருந்துச்சு அப்படின்னா 1ல ஸ்டார்ட் பண்ணி 0 வரணும். இப்போ இதே நீ செக் பண்ணி பாருங்க, இந்த இன்புட்டை நீ செக் பண்ணி பாருங்க. ஜஸ்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0 0 1 0 இது சப்ஸ்ட்ரிங் இருக்கு. ஏன்னா நம்மளுடைய கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா, நான் எடுத்துக்கிற ஸ்ட்ரிங்ல வந்து 1 0ங்கிற சப்ஸ்ட்ரிங் இருந்தா அந்த ஸ்ட்ரிங் அக்செப்டட். இப்போ நான் செக் பண்றேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் 0க்கு கீ 0ல இருக்கா, அடுத்த 0க்கும் கீ 0ல தான் இருக்கா, மூணாவது 0க்கும் கீ 0ல தான் இருக்கு. 1 ரீட் பண்ணும்போது எங்க வந்தது, கீ 1க்கு வந்துச்சு. கீ 1ல 0 ரீட் பண்ணும்போது கீ 2க்கு வந்துச்சு. இட் இஸ் அக்செப்டட். இதே பாத்தீங்கன்னா அடுத்த இன்புட் சிம்பிள் எடுத்துக்கணும், டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் 1 கொடுக்குறேன், 1 0 கொடுத்துட்டு இதுக்கப்புறம் 0 0வா கொடுக்குறேன். இப்படி நான் எடுத்துக்கிட்டாலும் இது முன்னாடியே 1 0 அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ இது வந்து சப்ஸ்ட்ரிங் தான். அப்போ இதுவும் அக்செப்டட் தான். லுக் அட் ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் 1க்கு எங்க போச்சு, கீ 1 போச்சு. 0க்கு எங்க வந்துச்சு, கீ 2 வந்துச்சா. அடுத்து 0க்கு இட் இஸ் கீ 2 வந்துச்சு. கீ 2ல அடுத்து அகைன் 0 வரும்போது என்னாச்சு, எல்லா 0 ரீட் பண்ணிட்டு
அதே ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு, கீ 2ல தான் இருக்கு. அப்போ 10 இருக்கனால இந்த ஸ்ட்ரிங் இஸ் அக்செப்டட். இப்போ இன்னொரு டவுட் வரலாம், சார் இங்க 1 வந்துச்சு, அகைன் இங்க 1 வந்தா என்ன பண்ணலாம்? இங்க 1 வந்துச்சுன்னா நீ இங்கே வச்சுக்கலாம். ஏன்னா 1 இங்க 1 ரீட் பண்ணி இந்த இடத்துல எத்தனை 1 வந்தாலும் லாஸ்ட் 10ல தான் முடிய போகுது, 10ல தான் கம்ப்ளீட் ஆக போகுது. ஸோ அப்போ எனக்கு எப்படி அந்த சப்ஸ்ட்ரிங் வந்து 10 வந்துடும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல 1 வந்தாலும் எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ ஐ கேன் புட் 1 here. எனி நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா 0 வந்தா இங்க இருக்கும், 1னா இங்க வந்துடும். இங்க நிறைய ஒன்ஸ் வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, அதுக்கப்புறம் 0 ரீட் பண்ணி தான் இங்க போகுது. அப்பதான் எனக்கு கண்டிஷன் கரெக்டா இருக்கும். 1 0 அப்படின்னு வந்துடும். இல்ல 3 1 வந்து 0 வந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம், ஏன்னா 1 0 எப்படி கண்டிப்பா ஒரு ஸ்ட்ரிங் வரப்போகுது. ஆனா இந்த இடத்துல நீ எதுவுமே மாத்த முடியாது. இங்க நீ 1 கொடுத்தீங்கன்னா டோட்டல் டிசைன் இஸ் ஸ்ட்ராங். Because as per our problem conditions constraint, we design like this only. 1 0 is going to the end of the state. So now this is the complete design. இதுல நான் டிட்டர்மினிசம் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இப்போ இதுல வந்து நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு, டிட்டர்மினிஸ்டிக் அப்படின்னா என்னன்னா, டிட்டர்மினிஸ்டிக் மீனிங் இருக்கு, டிட்டர்மினிஸ்டிக் நேச்சர். ஃபார் அ சிங்கிள் இன்புட் தெர் இஸ் a single transition, அதுதான் டிட்டர்மினிஸ்டிக். அல்ல லிசன், இப்போ 0 அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா அது ஒரே ஒரு டிரான்சிஷன் மட்டும் தான் இருக்கும், இங்க மட்டும் தான் இருக்கும். 1ன்னு கொடுத்தோம்னா ஒரே ஒரு டிரான்சிஷன் தான் இருக்கும். அடுத்து 1ன்னு கொடுத்தோம்னா அங்கேதான் இருக்கும், இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போகாது. இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு இங்கேயும் 1 இங்கேயும் 1 இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட் போச்சு அப்படின்னா that is called non-deterministic finite automata. If it is not going, it is in the same state அப்படின்னா, for example ஒரு இன்புட்டுக்கு ஒரே ஸ்டேட்ல தான் இருந்துச்சு, ஒரே டிரான்சிஷன் தான் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து deterministic finite automata. If there is for a single input, for a same input symbol, if there is more than one path or more than one transition, which is called non-deterministic finite automata. This is only the difference. Deterministic nature, non-deterministic nature. Deterministic single solution, single தீர்வு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. Non-deterministic multiple solutions, multiple path. You understand? So without you have to understand. அப்ப நம்ம வந்து non-determinism ஏதாவது இருக்கா, ஒரே சேம் இன்புட் சிம்பிளுக்கு 2-3 பாத் இருக்கா அப்படின்னா இங்க நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஹைலைட் தி non-determinism எங்கேயுமே கிடையாது, இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா ஹைலைட் பண்ணி காட்டும், எங்கேயுமே இல்லை. ரைட்? இப்போ அகைன் நான் மல்டிபிள் ரன் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். இப்போ என்னென்ன இன்புட்ஸ் கொடுக்கலாம் கிளியர் பண்ணுங்க, எல்லாமே கொடுத்து வெரிஃபை பண்ணலாம். கண்டிப்பா 1 0 அக்செப்ட் ஆகும், நம்ம பார்த்தா கண்டுபிடிச்சலாம். ஆமா 0 0 1 0 அக்செப்ட் ஆகும். அதே மாதிரி இப்போ 0 1 1 1 கொடுத்துட்டு 0 1 அக்செப்ட் ஆகும். 0 1 1 1 1 1 அக்செப்ட் ஆகுமா? 0 1 1 1 அகைன் 0 கொடுத்தா தான் அக்செப்ட் ஆகும், ஏன்னா 0ல தான் எண்ட் ஆகுது. ரைட்? இங்க ஒரு டவுட் இருக்கு பாருங்க, என்னன்னா 0 1 வந்தாவே கண்டிப்பா சப்ஸ்ட்ரிங் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நான் இப்படி 1 1 கொடுத்துட்டேன்னா எல்லா ஒண்ணுக்குமே இங்கதான் இருக்கும். இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு தி எண்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேட். ஆல் த எனி நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இங்கே தான் இருக்க போகுது. இங்க இருந்ததுன்னா இது வந்து நாட் எண்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேட். அப்ப இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து கண்டிப்பா அக்செப்ட் ஆகணும், ஆனா அக்செப்ட் ஆகாது. why the reason? You understood the reason. As per my condition 0 1 வந்து 1 0 தான் சப்ஸ்ட்ரிங் இருக்கும். ரைட்? இங்க 1 0 வரல, கண்டிப்பா அது ரிஜெக்டட் தான். 1 0 வந்து இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா டிசைன்ல ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கு, அதை பார்க்கணும். இப்போ வந்து 0 1 1 1 அப்படிங்கிறப்போ கண்டிப்பா இந்த ரிஜெக்டட் ஸ்ட்ரிங் தான். ஏன்னா நமக்கு நம்மளுடைய ப்ராப்ளத்துல வந்து 1 0 இருந்தா தான் அக்செப்டட். 1 0 இது அக்செப்டட், இங்க 1 0 இருக்கு அக்செப்டட், இங்க 1 0 இல்ல, இது ரிஜெக்டட் ஸ்ட்ரிங். ஸோ இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம். மேல உள்ளலாம் அக்செப்டடா? 1 0 அக்செப்டட், 1 0 அக்செப்டட். இயர் should be accepted but not accepted. என்னன்னு பார்க்கணும். இது இப்போ பாருங்க, 0க்கு இங்க இருக்கு, 1க்கு இங்க வந்துருது, அகைன் 2 1ஸ்க்கு இங்கே தான் இருக்கு, 2 1s 3 1s இங்க இருக்கு, 0க்கு இங்க போகுது, அகைன் இங்க 1 இல்லை, அப்ப இங்க 1 கொடுக்கணும். 1 கொடுத்தா இந்த ஸ்ட்ரிங் அக்செப்ட் ஆகும். பாருங்க, இப்போ இங்க 1 வந்து என்ன பண்றது அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா 1 வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 1 0 வந்துச்சு, இந்த பக்கம் 0 1 எத்தனை வந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது. அதனால அகைன் ஐ கேன் கிவ் 0s here 1 here. இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங் அக்செப்ட் ஆகும். இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. அக்செப்ட், எல்லாமே அக்செப்ட் ஆயிடுச்சு. இதுவும் அக்செப்ட் ஆயிடுச்சு. இது ரிஜெக்டட் தான், ஏன்னா 1 0 கிடையாது. இஸ் இட் கிளியர்?
Still another 4 minutes there. This reason is clear. Any doubt? American Shanmugha, Iyer Sriram. Can you tell me? This one is clear for you? Do you have any doubt on this? No doubts. So today your practice session I will enable for you the second topic, Finite Automata. I learn and I explore. Just practice it. You'll be getting the questions like this. Some multiple choice question only. You can review the answer, then you can understand what is the answer for the questions. You can easily understand. So an ISS of the first topic ISS I will make it visible for you. And second topic I learn and I explore. I will make it visible for you. Just whatever studied, you just practice it. If you have any doubt in next class, you listen to me, you can understand. uh, you can understand the question also. Whatever we discuss, same kind of questions only taken there, and study it and give answer properly. And yesterday's in program you told me that design, one of the problem is while opening it is it shows errors. I know you try it, otherwise I will check again the portal itself. In my admin portal I will check, is there any error is there or not. Again you try today, and I'll open this this one as ISS today. Time is there, within a time you just solve this problem. That is also a very somewhat the theoretical scenario. Read out and give the answer for the questions, right? If you have any doubt you can ask me. And today practitioners I explained you what you have to do in the practical session. And what you have to practice today, you just complete I learn, I explore. Then you just download the JFLAP tool, install in your system. In your laptop, just install and practice like this. Then it is very easy. Or otherwise, you take the notebook and take so many problem in the finite automata and practice it. Design a finite automata. You just draw the diagram like this, and you just verify manually. Instead of doing manually, then you can check with the software itself. That is why I'm telling you just download this JFLAP tool and practice. Right? If any error in the download this JFLAP but install any clarification, yes. சார் ஐஏஎஸ் உள்ள போயிட்டு பண்ணோம்னா 20% சார் கம்ப்ளீட்டட் காமிக்குது. வெளியில வந்து பார்த்தோம், ஆனா ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே வருது சார், ரிவ்யூ காமிக்க மாட்டேங்குது. Which one? I learn, I explore. ஐ ஆக்சஸ் சார். ISS அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா? இல்ல ISSலயே இல்ல சார், ரிவ்யூ வருமான்னு கேக்குறேன். ரிவ்யூ ஒரு காமிக்க இல்ல வராது. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஐ லேர்னும் ஐ எக்ஸ்ப்ளோர் மட்டும் தான் ரிவ்யூ ஆன்சர் பார்க்க முடியும். ஐ அனலைஸ், ஐ டிசைன், ISS வந்து ரிவ்யூ ஆன்சர் பார்க்க முடியாது. நீங்க அந்த புக்ல உங்களுக்கு அந்த புக்ல வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். அது கரெக்ட் ஆன்சர் வேணும்னு தெரியணும் அப்படின்னா அதை நீங்க ஜஸ்ட் கோ த்ரூ யுவர் புக்ஸ், அதுல பார்த்துட்டு என்கிட்ட அதுலயும் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கல அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன். ஓகே ஓகே சார், தேங்க்ஸ். Any other doubts? I learn, I explore. இது ரெண்டு டாபிக்ல மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ரிவ்யூ ஆன்சர் இருக்கும், மீது எல்லாமே ஆன்சர் இருக்காது. ஸோ அந்த கொஸ்டின் வந்து நீங்க உங்களுக்கு புக்ல போய் கோத்ரூ பண்ணீங்கன்னா எங்க இருக்கும், கொடுத்துருக்க மெட்டீரியல்ஸ் பிபிடியில் கோத்ரூ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கெட்ட ஆன்சர். இந்த மாதிரி தான் ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்துட்டு யூ கேன் செலக்ட் தி ஆப்ஷன்ஸ். You can ask me, otherwise we can wind up the session.
Shall we wind up the session? Thank you. No doubt. One chat message. Okay, sir. Okay, students. Today we can wind up the class. And tomorrow, I think we'll check. Tomorrow only is there. Friday and Saturday we have a class. I think. Tomorrow Thursday, no, we don't have a class. So we'll check the timetable. You will check your timetable also. Okay. Thank you.